伫后边内底，红讲是上少人咧食薰的瑞典，说是瑞典是一款亲像地包同款甘薰的生产国。业者是讲，这款用甘的薰好处真多，所以政府嘛打算要降低甘薰的税率。也毋过，医学界是认为讲，用甘的薰同款是薰，长期咧使用，可能嘛是会造成心血管疾病，而且对有心的妇人人甲腹肚内的囡仔拢有败害。机器一直在运转，这是全球前2名的番仔花制造商瑞典番仔花公司的脆甘薰生产线。瑞典伫17世纪变做世界上第一个出现脆甘薰的国家，嘛是目前这类产品的生产大国。另外，除了毋是欧盟会员的挪威和瑞士以外，瑞典嘛是欧盟唯一一个会当合法来使用脆甘薰的所在。The main difference between nicotine pouches, ZYN, and traditional Swedish snus is really that this product does not contain any tobacco. It's a cellulose base, and we add nicotine extracted from tobacco. 根据估计，瑞典脆甘薰的使用者内面，女性的比例是超过2成。譬如讲，较早无食薰袂使的姑娘，就感觉讲脆甘薰比传统的薰是好济啊。It's not maybe. It depends. I mean, I'd rather go with snus than cigarettes for me, because it doesn't hurt my lungs the same way. Because it's also like flavors, so that's why a lot of young girls choose it, because it's like taste licorice and apple mint and all of that. 后面希望伫2040年进前，会当培养出无食薰的世代，来做打击癌症计划的一部分。是认为家己会当伫2023年就提前达成目标，就是因为使用脆甘薰，伊嘛计划讲要调降相关的税来鼓励使用，但医学界的看法是完全无同。They sort of cause changes in your blood pressure, and they risk sort of in the long term cardiovascular diseases. And we know that for pregnant women, it's definitely not a health product for the women or the child. 反对鼓励脆甘薰的这方是认为讲，这种用脆甘的尼古丁产品对健康影响的程度是需要更加深入来研究，袂当干那用降低食薰率这种理由，就鼓励大家来使用。公司新闻徐家人编译。